കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ we have discussed sample space, sample point and event. These are the basic concept we should have in regarding probability theory. Okay. So we have already discussed some examples. I think all the examples are familiar to you because you might have studied in your plus 2 classes. Okay. Now our aim is to assign some probabilities because all these sample points are random. All the sample points are random. We are observing, for example, when we consider coin tossing experiment, we don't know whether the particular outcome is head or tail, but at the same time either head or tail. Okay, but you don't know the outcome of a particular trial. In a die tossing experiment, you can expect the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. At the same time, you don't know whether the particular outcome result in a particular value. So that is a problem. That is the actual problem we are dealing with. So that we can assign some chances. Assign some chances for getting outcome 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. So that chance is usually called probability. Okay. So നമ്മളൊരു ഉദാഹരണത്തിന് മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിനൊരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. So if we get the chance, assign or we can plan in advance. അപ്പോൾ കുടയെടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. So we have to assign chances to the possible outcomes. For example, in a die tossing experience, there are 6 possibilities, 1, 2, 3, 4, 5, 6. We can assign chances to these outcomes, and that chances are usually called probabilities. Okay. And also you can also assign probability to various events. What is the chance of getting even numbers, or what is the chance of getting odd numbers? So that are usually we are addressing such problems. So we can assign chances or probability to also. Okay. And so that or that numbers are called probabilities. And moreover, you can assign the number to in between 0 and 1. If a chance is 0, that means there is no chance. If the chance is 1, then you can say that the event is certain. That means the event will certainly happen. Okay. So such comparison can be made using this type of chances or this type of probabilities. So that chance is called probability, and we can assign probability to particular sample points as well as events. Okay, we shall see some problems in future in coming classes so that you can understand the concept in detail. Okay, so we have to assign chances or probabilities to sample points or events. So the natural problem would be, what are the possible methods for assigning these probabilities? So what are the methods for assigning these chances, or what are the methods, possible methods for assigning these probabilities?
that will be discussed now. So first one is classical definition. This is a method of assigning probabilities or chances to the events. Okay, if a random experiment result in exclusive or mutually exclusive and equally likely cases, and if m of them are favorable to the occurrence of that event, then the probability of A denoted as P of A is defined as probability of A equal to m by n. M means number of favorable cases, n is number of total cases. For example, suppose the event is getting an odd number in a die-tossing experiment. So what are the possible values? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And what are the favorable values? If it is odd, 1, 3 and 5. Okay. So how many favorable cases are there? 3 number of favorable cases are there. Okay. What are the possible cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So number of favorable cases divided by total number of cases. That is the probability assignment. First probability assignment or first chance assignment. So there are 3 methods for assigning probabilities. Among the 3 methods, first one is classical definition. In the classical definition, you are assigning probability to a particular event by m by n, where m is the number of favorable cases and n is a number of all cases. Okay. So what are the possible properties of this assignment? This is the first assignment, P of A equal to m by n. Okay. What are the possible values of m by n? What are the possible values of m by n? Suppose n equal to 6, then m can be 0, m can be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what are the possible values of m by n? It will be 0 by 6, that will be 0, 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6, okay, 1 by n. Okay, let us use word format. This is m. The possible values of m are 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So n is equal to 6. What are the possible values of m by n? 0, then 1 by 6, then 2 by 6, 3 by 6, 4 by 6, 5 by 6, 6 by 6. Okay. These are the possible values of m by n. 1 by 0, 1 by 6, 2 by 6, 3 by 6, 4 by 6, 5 by 6. Okay. So that 6 by 6 is maximum. That is 1. 6 by 6 is exactly equal to 1. And all other values lies between 0 and 1. So the first property would be 0 less than or equal to P of A less than or equal to 1. And if A is sure event, that means sample points. If A is sure event and it contains all the sample points, then P of A equal to 1.
Okay. If A is an impossible event, that means A contains none of the element in the sample space. That is null set. So that probability of A equal to 0. Okay. So these are the properties of the first probability assignment. That is, probability lies between 0 and 1. Probability of a sure event, that means probability of sample space, equal to 1. And the probability of a impossible event, that is probability of null set, that equal to 0. Impossible event means null set. There is no event, a sample point belongs to that event. So that type of events are called impossible events. In that case, probability of A equal to 0. Okay, so I think we got the idea of Anami. Anami K. Joy. Anami. Yes, sir. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് മുമ്പ്? അനാമി പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. ഹലോ സർ. ഹലോ സർ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം പറയ്. ഹലോ സർ. കേൾക്കാം. ഹലോ സർ. ഹലോ പറയൂ. ഹലോ ഹലോ. ഓക്കെ, സാനിക MS. യെസ് സർ. ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് മുമ്പ്? പ്ലസ് 2 അല്ലേ? ഓക്കെ. This is the first approach of assigning probability to various events. That is classical definition. Okay. So these are the properties. Now what are the limitations of the classical definitions? Suppose n equal to infinity. What happens? n infinity ആകുമ്പോൾ m/n എന്താവും? m/n എന്താവും? n ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ m/n എന്താവും? അനുപമ VB. അനുപമ VB. ആർദ്ര TS. യെസ് സർ. n ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്. ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ n ഈക്വൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ m/ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1/ഇൻഫിനിറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0. അപ്പോൾ m/ഇൻഫിനിറ്റി എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ലല്ലോ അല്ലേ? എടുത്താലും 0 ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി. അത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് n ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം. ഈ ഒരു നമ്മൾ 3 ഡെഫിനിഷനാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഈ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷനിൽ ഇഫ് n equal to infinity, m/n become 0 and it cannot be happen always. അല്ലേ? So that is a problem. That is a limitation of the classical definition. And if the and in the definition itself we are saying that the random experiment result in n exhaustive and mutually exclusive and equally likely cases. എല്ലാത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കേസാണ് ഇത് പറ്റുള്ളൂ, ഈ ഡെഫിനിഷൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കോയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 10 പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 പ്രാവശ്യം ഹെഡ് വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്കി 5 പ്രാവശ്യം ടെയിൽ വരാം. അപ്പോൾ തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ്. അതിനാണ് ഈക്വലി ലൈക്ലി എന്ന് പറയുക. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ടെക്നിക്, ഈക്വലി ലൈക്ലി ആൻഡ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവൻസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ 2 ലിമിറ്റേഷൻ. ഒന്ന്, ദ ഔട്ട്കം ഷുഡ് ബി ഈക്വലി ലൈക്ലി, ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുക. ഇവൻറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ 1-2 സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ getting a odd number in a die-tossing experiment. So 3 sample points are there, 1, 3 and 5. So in that case we should have equal chance for occurrence. Okay, for example the chance of occurring 1 is 1/6, chance of occurring 2 is 1/6, chance of occurring 3 is 1/6, chance of occurring 4 is 1/6, chance of occurring 5 is 1/6, chance of occurring 6 is 1/6. Equal chance of occurrence ആയിരിക്കും. So
we can apply this probability definition in two situations. That is, one is equal chance of occurrence is there for each sample point. Second one is n should be finite. And if it fails, that means if there is no equal chance of occurrence, and if n is infinity, we cannot apply this definition. So that are the two limitations of the classical definition. Clear? Ashwin, 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 Ashwin. Edwin, Edwin, Edwin. ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ വന്നില്ലേ, ഞാൻ ആബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഞാനത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മാർക്ക്. വിളിക്കുമ്പോൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഞാനിവിടെ അത് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അശ്വിൻ ആബ്സെന്റ് ആണ് അല്ലേ? അശ്വിൻ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അശ്വിൻ ഓക്കെ. സോ എഡ്വിൻ പറയ്, എന്താണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ? Number of favorable outcomes by total number of outcomes. അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറ. അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോ മറ്റേ ഈ ലോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ക്ലാസ്സില്? അതോ ഫോൺ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് പോയോ? പിന്നെന്താ പറയാത്തെ? ഓക്കെ. So we have two limitations for the classical definition. Now we move to the second definition, that is frequency definition. Okay, so what is the specialty of frequency definition? ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം, ഒരു ഹെഡ് ടെയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. So we can toss the coin 10 times, and if the number of head observed is 5, then we can assign probability of head equal to 5/10. Okay, and if we continue the toss, and if we toss up to 20 times, and if we can see that the number of head occurred during after 20 tosses are 10, then you can assign the probability 10/20 for getting head. You can continue the procedure. Okay, you can continue up to 50 times, or you can continue up to 100 times, and if you observe that the number, that is number of favorable cases by total number of cases, is approaching to a constant. For example, I will show you. Suppose this is m and this is n. Suppose we are tossing 10 times, and if you obtain 5 heads,
What will be the probability by using classical definition? That will be 0.5. And suppose we toss 20 times, and if you observe 11 times, then what will be the probability by classical definition? It will be 0.55. And suppose we toss 50 times, and if you observe 26 times, then probability will be 0.52. And suppose you toss 100 times, and if you observe 49 times, then the probability will be 0.49. So if you continue the procedure up to some, okay, right, for 80 times, and if you observe this, you can avoid the fraction, and you can round it to 148, then 163, 177, 191, 206, 221, 236. Okay, you can observe that this number is converging to 0.499. okay, it is going near to 0.49. so if we continue the tossing of coin up to infinite times, you can see that the last value would be 0.49. okay, maybe you can expect. So this last value can be assigned as probability of getting hedge by frequency approach. By frequency definition. Okay, so what will be the probability by frequency definition? It will be 0.49. so this is the approach in probability definition using frequency approach. Okay, so that limiting value probability of A is nothing but limit n tends to infinity, m is to m divided by n. okay, this is called a probability of an event by frequency definition. okay, so you studied first definition, classical definition, then frequency definition, and you could understand the behavior of probability convergence. നമുക്കൊന്ന് താഴേക്ക് വലിച്ചു നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഞാൻ അതങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അത് ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല, നമ്പറും രണ്ട് കൗണ്ട് നമ്പറേ വരുള്ളൂ ടോസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ. ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓൺലി. ഓക്കെ, so I think you got the idea of frequency definition. Arya VB എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡെഫിനിഷൻ? ആര്യ പറയും, എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡെഫിനിഷൻ? ആര്യ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഐറിൻ ഡിക്സൺ പറ. ഐറിൻ ഡിക്സൺ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡെഫിനിഷൻ? നമ്മൾ ഒരു ഇവന്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇവന്റ് കുറെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ആ പി ഓഫ് എ എംപൈലിന്റെ അടുത്ത് വരും. ആ അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡെഫിനിഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈംസ്. ഇൻഫിനിറ്റി ടൈംസ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ എക്സ്പെരിമെന്റും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവന്റ് വരും വരാതിരിക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഒരു എം ടൈംസ് ഒക്കർ ചെയ്യാം അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ n ഇൻഫിനിറ്റി വരാം, ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ച എക്സൽ ഫയൽ കണ്ടോ? കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിന്റെ അതപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? എല്ലാം ഒരു 0.49. നമ്മളൊരു റാൻഡം ഒരു ട്രയൽ എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ വാല്യൂ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതുക, ഫ്രീക്വൻസി ഡെഫിനിഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ. ആഗ്നറ്റ് ആൻഡോ, പ്രസന്റ് സർ. അനഘ MS, പ്രസന്റ് സർ. ഏഞ്ചൽ വർഗീസ്, പ്രസന്റ് സർ. അനിറ്റ ജോജു, പ്രസന്റ് സർ. അഞ്ജലി കൃഷ്ണ. അഞ്ജലി കൃഷ്ണ ഇല്ലേ? ആൻമരിയ തോമസ്, പ്രസന്റ് സർ. അനു മിത്ര, പ്രസന്റ് സർ. കൃഷ്ണ TV, പ്രസന്റ് സർ. ലെറ്റിറ്റ ജോസ്, പ്രസന്റ് സർ. ലിയാട്ട് ജോജു, നന്ദന രാജീവ്, പ്രസന്റ് സർ. ഷാനിക MS, പ്രസന്റ് സർ. ശ്രീരശ്മി MR, ശ്രീരശ്മി MR ഇല്ല. ബി ജ്യോതിരശ്മി, പ്രസന്റ് സർ. ശില്പ KR, പ്രസന്റ് സർ. അഭിരാം ആനന്ദ്, അശ്വിൻ S, എഡ്വിൻ ടോണി, Present, sir. മെൽവിൻ മാത്യു, Present, sir. പ്രേഷിത് പവൽ, Present, sir. രോഹിത് നാഥ്, Present, sir. സച്ചിൻ നന്ദകുമാർ, ശ്രീരാഗ് PR, Present, sir. ശ്രീരാഗ് ഇത്ര നാളെന്താ വരാത്തെ? ഫോൺ കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്നു സാറേ, കടയിൽ കൊടുത്ത് നന്നാക്കിയോളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എല്ലാം എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. 3 പ്രാവശ്യം എഴുതണം. ഓക്കെ. അഭിന AS, പ്രസന്റ് സർ. എന്തോ ഐശ്വര്യ K ഇല്ല. അലീന ഫ്രാൻസിസ്, പ്രസന്റ് സർ. അനാമി K ജോയ്, പ്രസന്റ് അവളുടെ മൈക്ക് കറക്റ്റ് ആവില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ ആബ്സെന്റ് ഉള്ളവർ അതാത് ദിവസത്തെ നോട്ടുകൾ 3 പ്രാവശ്യം എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ റെഡിൽ കാണുന്നവരെല്ലാവരും. അഞ്ജലി ഷാജൻ, പ്രസന്റ് സർ. അഞ്ജലി AM, പ്രസന്റ് സർ. ആൻമരിയ, പ്രസന്റ് സർ. ആനി വിൻസെന്റ്, പ്രസന്റ് സർ. അനുപമ, അനുശ്രീ MP, അപർണ സുരേഷ്, രമേശ്, ആർദ്ര TB, പ്രസന്റ് സർ. ആർദ്ര TS, പ്രസന്റ് സർ. BB,
Nancy, Present, sir. Irene, Present, sir. Minnu, Present, sir. Reshma, Present, sir. Shreya, Present, sir. Agil, Albin, Amal Krishnan, Present, sir. Amarnath, Present, sir. Jaco, Present. Aishwarya, Lashmi, Aishwarya CG ഉണ്ടാ? Present, sir. ലക്ഷ്മി ഉണ്ടോ? ലക്ഷ്മി. വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളത് അപ്പോൾ Sir, Sri Lakshmi, present, ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാത്തേ? നെറ്റ് സ്ലോ ആയിരുന്നു. ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പഠിച്ചേ? ശ്രീലക്ഷ്മി പറ, ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഹലോ. പറയ്. ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? ശ്രീലക്ഷ്മി, വീഡിയോ ഞാൻ അയച്ചിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ടു ഡെഫിനിഷൻ, ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡെഫിനിഷൻ. എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം. Consider this example. Example 1. Three coins are tossed. What is the probability of getting all heads? Exactly one head, exactly two heads, at least one head. So the sample space is, yes, you can see the sample space here. There are 8 possible cases in the sample space and all heads. So what is the event representing all heads? That is triplets, H. So the number of favorable cases is 1. Therefore the probability of all heads is equal to 1 by H. The second question is exactly one head. So the possible cases are HTT, THT and TTH. So probability of exactly one head is 3 divided by total number of cases, that is H, 3 by H. And the third question is exactly two heads. So the possible cases are HHT, HTH and THH. So probability would be probability of exactly two head, that equal to number of favorable cases is 3, total cases is H, so 3 by H. And the last question, at least one head. So you can expect the event excluding TTT. In all other sample points you can see one H is there. Okay, so except TTT, so there are 7 possible cases with at least one head. So probability of at least one head equal to 7 by H. Okay, so this is a typical example. And another case is a box contains 5 red, 3 white and 6 blue balls. എത്ര ഉണ്ട്? 6 റെഡ്, 3 വൈറ്റ്, 6 ബ്ലൂ. If 3 balls are drawn at random, determine the probability that all 3 are blue.
Second case, 2 are red, 1 is white. Third case, 1 of each color is drawn. അപ്പോൾ ഓരോന്നോരം നോക്കാം. You know total 5 plus 3 plus 6, that means 8 plus 6, 14 balls are there. 14 balls. You can draw a picture. You can consider a box, and that box contains 6 red balls, then 3 black balls, and how many? 3, 5, 3, 6 white and so you can 5 red balls, and 3 white balls, sorry, five red balls. ഇവിടെ വൈറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാം. 3 black balls, then 6 blue balls. 3 balls from, so there are altogether we have 14 balls. So from 14 balls you can select 3 balls in 14C 3 ways. Okay, so the number of possible cases is 14C3. There is a combination 14C3. 14C3 is nothing but this is equal to 14 factorial into 3 factorial divided by 14 minus 3, 11 factorial. That's the formula 14C3. So the possible cases is, number of possible cases is 14C3. Now we consider first case. All 3 are blue. Okay, so blue can be from these 6 cases. So number of favorable cases is കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ 6C3. Okay, that equal to 6 factorial into 3 factorial divided by 6 minus 3 factorial. 6 minus 3 factorial. Okay, this is the number of favorable cases. So what will be the probability? Number of favorable cases divided by total number of cases, that equals 6C3 divided by 14C3. That is, we can simplify it as 5 by 90. Just substitute this right side values, and you can see that value is nothing but, so what is actually what is actually 6C3? Six 3 6C 6C3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 6C3 equal to 6C3 equal to, this is actually 6 factorial into 3 factorial by 6 minus 3 factorial. So that is actually 6 factorial. So you can again 6 factorial, 3 factorial
by 3 factorial. So that 3 factorial and 3 factorial will get cancelled, and this 6 factorial equal to that equal to 6 factorial. 6 factorial is nothing but 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. That is okay, അത്ര എഴുതിയാൽ മതി, തൽക്കാലം അങ്ങനെ എഴുതിക്കട്ടെ. Now we compute 14C3. So what is 14C3? 14C3, that is 14 factorial 3 factorial by 14 minus 3 factorial. So that is 14 factorial into 3 factorial by this is 11 factorial. So that is actually 1 into 2 into 3 into 4 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 into 11 into 12 into 13 into 14 into പിന്നെ 3 factorial 1 into 2 into 3 divided by 11 factorial. So what is that? Then factorial 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 into 11. So you can cancel this each other. So it will be up to 11. Up to 11 you can cancel. Okay, you can cancel. So that will be 12 into 13 into 14 into 1 into 2 into 3. Okay. So by this using this way you can compute, the value will be 5 by 9, 91. Please verify that. Okay. Please verify this result. Sorry. Okay. 1 minute. Sorry, it is this 3 factorial comes here. Sorry to mistake with here. So that will cancel with the എന്താണ് വരിക? അപ്പോൾ വരുന്ന വാല്യൂ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദിസ് 3 factorial ഓൾസോ കം ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വരിക കേട്ടോ. സോറി കേട്ടോ, ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വിട്ടുപോയി. എന്താ വരിക? ചാർജ് തീരും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇത് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് n factorial by x factorial into n minus x factorial. This is right. Okay. അപ്പോൾ അത് ഇതാണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. 5 by 19 ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ.